is on. Okay. Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στη δεύτερη κατά σειρά διαδικτυακή εκδήλωση για την ενημέρωση πάνω στις καινούργιες βάσεις που η βιβλιοθήκη μας έχει αποκτήσει, την ProQuest One Academic και την ProQuest One Literature. Κύριος στόχος μας είναι η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών της βιβλιοθήκης, γι' αυτό και θεωρούμε ιδιαίτερα χρήσιμη την ενημέρωσή σας πάνω στο ήδη υπάρχον υλικό, αλλά και σε ό,τι καινούργιο αποκτούμε. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι μέσα από την ιστοσελίδα μας, στην εκπαίδευση των χρηστών, υπάρχουν αναρτημένες παρουσιάσεις για το υλικό που η βιβλιοθήκη παρέχει για κάθε σχολή, καθώς και σύντομοι οδηγοί που διευκολύνουν στην πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Και αυτά τα σεμινάρια θα μαγνητοσκοπούνται ήδη και θα τα βρείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας, στο ίδιο σημείο, στους σύντομους οδηγούς. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω κάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει οι χρήστες μας να το έχουν πάντα υπόψη τους. Παρουσιάζουμε αυτές τις δύο βάσεις, είναι πλατφόρμες με ένα πλούσιο υλικό, πολύ πλούσιο υλικό. Είναι καλό να ξέρετε τι μπορείτε να βρείτε, τι περιέχουν και τι μπορείτε να βρείτε, αλλά πάντα να θυμάστε ότι η βιβλιοθήκη μας διαθέτει ένα πολύ δυνατό εργαλείο, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το Σάμον, που είναι μία ομπρέλα που αγκαλιάζει όλο το ηλεκτρονικό υλικό της. Εσείς λοιπόν, ό,τι θέλετε να βρείτε, θα το βρίσκετε κατά προτίμηση, το ιδανικό, μέσα από το Σάμον. Το Σάμον λοιπόν θα βλέπει και αυτές τις δύο βάσεις. Εξάρτητα από αυτό βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθείτε πάνω σε αυτές τις πλατφόρμες. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι τα μικρόφωνα και οι κάμερες του ακροατηρίου θα παραμείνουν απενεργοποιημένα. Ακούω κάτι φωνούλες. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στο chat. Μπορούν να γίνουν είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Και παρακαλώ να απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες, του all panelists, όχι μόνο στο host, για να μπορούμε να τις βλέπουμε όλοι. Όσες ερωτήσεις δεν απαντηθούν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, θα απαντηθούν αργότερα μέσα από τα mail τα οποία θα έχουμε. Ήθελα εδώ να ευχαριστήσω την κυρία Παραδεσιανού, η οποία είναι υπεύθυνη προμηθειών της Interoptics, για τη συνεργασία που είχαμε προκειμένου να διοργανωθεί αυτό το σεμινάριο. Και να πω ότι ο κύριος Γκανάτσιος, που είναι Διευθυντής Πωλήσεων της ProQuest, θα κάνει μια εισαγωγική γνωριμία στη βάση, μια εισαγωγική παρουσίαση της βάσης, και θα ακολουθήσει η κυρία Κάσον, που θα κάνει επίδειξη της βάσης. Είναι υπεύθυνη εκπαίδευσης της ProQuest. Να δώσω το λόγο στον κύριο Γκανάτσιο και για οποιασδήποτε απορίες τις σημειώνετε, τις γράφετε στο chat, οπότε είτε θα απαντηθούν άμεσα είτε μετά το τέλος της παρουσίασης. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Παπα-Νικολάου, κυρία Παραδεσιανού, που μας δώσατε και αυτή τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τη πλατφόρμα αυτή. Δύο λόγια να σας πω για την ιστορία της βάσης δεδομένων. Η ProQuest είχε από τη δεκαετία του 90 τη βάση Lion, Literature Online, η οποία όμως ήταν πάρα πολύ βασισμένη, όπως και οι περισσότερες βάσεις δεδομένων, στον χώρο αυτό, στην αγγλοσαξονική λογοτεχνία. Αυτό που κάναμε ήταν ότι προσπαθήσαμε να επεκτείνουμε αυτή την κάλυψη της βάσης δεδομένων. Το πρώτο βήμα έγινε όταν αγοράσαμε τον εκδότη Alexander Street Press, πριν από 5 χρόνια περίπου, η οποία πλατφόρμα της Alexander Street Press ήταν κυρίως σε βίντεο αλλά και σε κείμενα. Το δικό τους μότο, να το πούμε έτσι, δικιά τους το mission statement που είχαν, ήταν να κάνουν όλες τις φωνές, make silent voices heard, να κάνουν όλες τις φωνές να ακουστούν, δηλαδή να δώσουν το βήμα ακόμα και στις πιο χαμένες και κρυμμένες φωνές, να το πούμε έτσι. Και αυτό τι σημαίνει, ότι ενσωματώσαμε το περιεχόμενο από την Alexander Street στην βάση δεδομένων ProQuest One Literature που δημιουργήσαμε,
προσθέτοντας ουσιαστικά 40 γλώσσες ακόμα, εκτός από τα αγγλικά. Γιατί καλός χρυσός ο Σέξπιρ, όπως λέμε, αλλά δεν φτάνει μόνο για να καλύψει όλο το φάσμα της λογοτεχνίας και της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Έτσι έχει περιεχόμενα και από λογοτεχνικές περιοχές όλου του κόσμου με λογοτεχνική παραγωγή, από Νοτιοανατολική Ασία, από Αφρική, Ευρώπη, όλες τις γλώσσες, περισσότερες γλώσσες από τα αγγλικά, Νότια Αμερική, ακόμα και καραϊβική και αφρικανική λογοτεχνία, γιατί εξετάζει και την διασπορά των Αφρικανών. Και έτσι προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα από την παραδοσιακή βάση δεδομένων, που έχει ένα ευρετήριο και περιοδικά πλήρους κειμένου. Με την ProQuest One Literature, ο σκοπός μας είναι να καλύψουμε 3 τομείς. Να καλύψουμε τους συγγραφείς, τα έργα και τα λογοτεχνικά κινήματα. Οπότε έτσι έχουμε αναπτύξει και τη βάση δεδομένων. Η συνάδελφος τώρα θα ξεκινήσει, η Ντανιέλα Καζόν, να σας δείξει μια επίδειξη του προϊόντος και θα μεταφράζω και εγώ στα ελληνικά. Ντανιέλα, you can start. Okay, I'm sorry, I was a little behind. Thank you for your all-round explanation. I'm just going a little bit behind. Okay, let me see if I can do this. So the purpose of today is to show you with ProQuest One literature the various content types that is composing the collection, and also we will see how you can easily reach some pages that are full of content, and so an easy way to access the information. Can I ask you please to mute yourself clicking on the mic whenever is not muted, because there is a lot of background noise. Thank you. Okay, and then we also finally see how to also, you can refine the search results from the results page. This is assuming that you are accessing ProQuest One literature in the ProQuest platform, let's say not coming from someone. You can, of course, reach these results also from searching from someone, but we are showing you the native platform today. We will ask also, we will distribute the PowerPoint at the end, and we will ask you please to provide your feedback using this URL. I don't know, Yannis, if you want to briefly translate shortly. Yes. Σε αυτή την επίδειξη θα δείξουμε πώς θα μπορείτε να επιλέγετε τα διάφορα μορφότυπα, τους διάφορους τύπους περιεχομένου. Daniela, can you go back to the previous? Thank you. Yes. Okay. Και το πώς θα τα χρησιμοποιείτε στην έρευνά σας. Επίσης, να δείτε τις διάφορες σελίδες από συγγραφείς και λογοτεχνικά κινήματα και πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, και κατόπιν πώς να αξιολογήσετε και να φιλτράρετε περισσότερο τα αποτελέσματα. Παρότι, όπως είπε και η κυρία Παπα-Νικολάου, η πρώτη σας αναζήτηση θα ξεκινήσει από το Σάμον, το οποίο θα ψάξει σε όλες τις πηγές της βιβλιοθήκης, σήμερα θα επικεντρωθούμε στο τι γίνεται από τη στιγμή που θα μπείτε στην πλατφόρμα της ProQuest και μετά. Επίσης, θα δείτε εδώ υπάρχει ένα link. Σήμερα έχει, εντάξει, δεν το κάνουμε όλες οι εκκλησίες. Sorry, can you please mute yourself? Το κανόνα του Αγίου Λαζάρου. Δεν το κάνουμε όλες οι εκκλησίες. Τα αποδείγματα τελείωσαν τα μεγάλα. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να κλείσετε τον ήχο. Sorry, can I ask you please to mute yourself, because you are speaking aloud and covering the voice of the speakers. You can click on the mic icon and mute yourself, please. Κάτω αριστερά, το mute. Από την εβδομάδα θα πάω την Τρίτη. Τη Δευτέρα έχω άδεια. Έχω 2 εργασίες να κάνω. Daniela, can you mute them? Τι ωραία τα λέω. Ναι. Δεν γίνεται κεντρικά η απενεργοποίηση. Θα απενεργοποιηθούμε κι εμείς. Είναι το πρόβλημα. Κοίτα, τη μία σχεδόν έχω τελειώσει τα παρελκόμενα, δηλαδή δημιουργήσα το μάθημα και όλα αυτά, και τώρα τη γράφω. Θέλω σήμερα να την τελειώσω και να μην ασχοληθώ με αυτήν και να ασχοληθώ με την άλλη που δεν την έχω πιάσει καθόλου. Όποιος μιλάει, μπορείτε, σας παρακαλώ, να κλείσετε τον ήχο σας. I mute. Can I put a mute? Yes, please.
Okay. Μπορείτε εσείς να το απενεργοποιήσετε ή να την κάνετε There will extend always να be ξαναδείτε. someone speaking. I'm sorry about that. But so, Daniela, you can mute everyone. If you can also include us if that's necessary. Yes, and we can Please. unmute. okay. Yes, please. Yeah, I mean, I'm trying to, but it's not easy. Okay, but I hope now we are more or less better than before. May also expel this person and she will enter again. No, it's okay. I hope it's not someone disturbing. I don't think so. Okay, let's go ahead and see Let's how move we on can now. manage. Yes, Move to please. the next slide, Daniela. Okay, so this is your slide. This is something to do with the content collection, having to do with the what is in basically in ProQuest literature, and you can find here just briefly highlighted the components of all the collections. So it's a multimedia collection that puts together several content types, and I think that we better go on the platform itself and show you practically alive what that is. Let me see if I can go this way. Now, if you can see my browser, I hope you can. We are actually into your platform, okay? It's your instance of the platform, Hellenic Common University. And among the several collections on the databases page, you can see you can access the several collections, including ProQuest 1 literature, okay? Oh my God, it's asking me for, let me see. Let me see if I can do this in some way. Sorry about that. I was hoping that I could be, I'll try again. Otherwise, I will use my own instance. Let's see. Okay, bear with me a minute. I'm going to share again. Okay, so now we are again back online. Do you want to say something about this, Yannis, in Greek? Αυτή είναι κυρίως η σελίδα της αναζήτησης, η πρώτη σελίδα που θα δείτε. Με ένα ενιαίο πεδίο αναζήτησης και από πάνω οι διαφορετικές πηγές που μπορείτε να επιλέξετε. Okay, this is the home page of the collection, which is also the basic search because you have a quick search box in here. And also you see that you have here some buttons that already give you an idea of which are the content types that are making up this collection. So these are the main sections, and also there are more types of sources here, like the multimedia, dissertations, and book reviews. Now, you can start a search from here quite easily. Just, for example, if I put down a name of the author, and I will try with the Greek one, okay? What it does, it will give you some suggestions, and if it's an author name, it will also send you to another page. Now, the coverage of the Greek writers is not very extensive, let's put this way, but you can find some introductory information, and also it will tell you where you can point in the content to find more information about the writer, okay? If we go back to the first page, we can see these types of content sources are also explained better in this section here. So you can find here criticism, which is mostly scholarly journals, of literature criticism coming from this database here, but also along with over 1,200 full text journals. Okay, so you can start searching from here. Or there is the collection of the works, the original works of poetry. The main collection here is works of poetry, drama, and novels, fiction, prose in English language from what
Yanis already mentioned the literature online, which is the canon of the English Anglo-American literature. Like, okay, so this is the bulk of it, but there are also international collections that have been introduced and that are enriching PQR literature. Okay. Finally, there are some encyclopedias, companions, dictionaries, biographies, etc., that can be consulted to give you a broad overview of movements, literature movements, or authors and the periods, etc. So if we go in here, search criticism, I can launch the search, okay, and I actually can say if I want to search in all content, or only in criticism, or only in the primary text, okay. So for example, I could search here for Greek poetry, okay, quite simply launch the search and I can get some results. Now there is one feature here that is the retrieval of variants of the words for the English language. And it gives you several variants here because there may be historical literature or historical texts that have variants in the way the words are presented. Okay. And here I have the results and I can review the results. I can see which is the distribution in time. This is the publication date graph. And I can use any of this filter also to refine the search. Do you want to make some? Please, go ahead. Okay. Αυτό που είδαμε τώρα ήταν ότι καταρχάς στην προηγούμενη σελίδα διαλέξαμε διάφορους τύπους περιεχομένων. Δηλαδή υπήρχε η κριτική, υπήρχαν οι πρωτογενείς πηγές, υπήρχαν τα αναφορικές εργασίες. Οι πρωτογενείς πηγές είναι το κυρίως σώμα αυτής της βάσης δεδομένων. Προχωρώντας, που έβαλε το παράδειγμα του Γιάννη Ρίτσου που έκανε την αναζήτηση και βγήκε ακριβώς στη σελίδα. Δεν υπάρχει πάρα πολύ ελληνικό περιεχόμενο σε αυτή τη βάση δεδομένων, αλλά υπάρχει κάποιο περιεχόμενο. Όπως είδαμε όταν μπήκαμε στο Advanced Search, το πούμε στα ελληνικά την προωθημένη έρευνα, πιο αναλυτική έρευνα, ότι υπάρχουν πάρα πολλά φίλτρα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Κάνοντας αναζήτηση για ελληνική ποίηση και τα αποτελέσματα που βγήκανε, αλλά στα αριστερά μπορούμε να δούμε ακόμα και να διαλέξουμε τους τύπους του περιεχομένου που θέλουμε να αναζητήσουμε. Δηλαδή, το criticism που είναι η κριτική, το ABEL που είναι το Annual Bibliography of English Language and Literature, που είναι μια βάση που περιέχει ένα ευρετήριο, και μετά να δούμε ότι θέλουμε τις πρωτογενείς πηγές, ποίηση, δράμα ή πρόζα. Δανιέλα, go ahead. Sure. If we want to see another application of the variants, just to show you something like, for example, if I search for love and faith, okay, so all the texts that in the original works will contain love and faith, and here are the variants that are activated. So if I launch this search here, it will show me the results, so how many, but also all the possible variants that they were searched. And you see that there are some of them are different forms of the words when it was in ancient English, or the word faith, you see, and some are the adjectives, for example, or the past of the verb, etc. So some is lemmatization and some is more because there were several forms of the word during the years, during the history. So this is a very important application when you want to make a search for history of the language, for example, and you want to make sure that you are retrieving also ancient texts, old texts that go back to 800 AD.
for English literature, and you are retrieving that just with one word. Okay, so this is an interesting tool that you can use. Let's go back to the basic search. Do you want to make some comments? Daniela, maybe say a couple of words about this. Sure. Αυτό, τα variants, οι παραλλαγές που λέμε, είναι σημαντικά από την άποψη ότι καταγράφουν κιόλας και πώς προφερόταν ή γραφόταν αυτή η λέξη, κάθε λέξη, στο πέρασμα του χρόνου. Μερικές από στο αγγλικό κομμάτι ξεκινάνε από το 800 μετά Χριστού. Οπότε μιλάμε και για μια περίοδο που τα αγγλικά δεν είχαν καμία σχέση με τα σημερινά αγγλικά. Ήταν πολύ κοντύτερα στα λατινικά. Οπότε έτσι φαίνονται και η εξέλιξη της κάθε λέξης μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Και το σύστημα παρέχει τα πάντα. Και τα παρέχει έτσι όπως αναφέρονται και μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα, στα οποία κάνετε την αναζήτηση. Έτσι σας επιβεβαιώνεται ότι δεν θα χάσετε τίποτα. Θα κάνετε μια αναζήτηση σε όλο το κείμενο που περιέχει αυτές τις λέξεις. Daniela? Okay. Let's go back to the basic search, because from the basic search you can discover more information very easily. If we go down beyond this section, you can find a carousel that will feature some important writers, okay? And either by clicking on each of these or by going here, then we will see that you can get to the authors page. And for those that are most covered, you will find a bibliography. It will tell you in which movement, let's say the nationality, the literary period, and the literary movement, and each one of them are, again, other search terms that you can run by clicking, and you can get information about results for that particular movement. Down here in these square tiles, you will see presented the several types of content, the criticism, the primary text, our own works. And then down you will see the distribution, the graph that shows the distribution of criticism over time, but then the relevant reference works as well that you can explore. And then other authors that are of the same literature movements, and dissertation and thesis. And if there are any, also multimedia content like some videos or some audio. So this is a pretty complete page that will assemble together all the types of contents that are related to this author here. Όπως είδαμε στην προηγούμενη σελίδα, υπάρχει δυνατότητα να επιλέξετε έναν συγγραφέα κατευθείαν, όπως κάναμε εδώ, ή κάποιο λογοτεχνικό κίνημα. Όπως είδαμε εδώ πέρα, επιλέξαμε ένα συγγραφέα, τη Σίλβια Πλάθ. Φαίνονται όλες οι πληροφορίες του βιογραφικού της, το πότε γεννήθηκε, φύλο, εθνικότητα, την περίοδο στην οποία δραστηριοποιήθηκε, καθώς και σε ποιο λογοτεχνικό κίνημα ανήκε. Και όλες αυτές οι πληροφορίες, όπως βλέπετε, περιέχουν συνδέσμους, υπερσυνδέσμους, που σας πηγαίνουν στο κίνημα, στην εθνικότητα, για να δείτε και άλλους συγγραφείς που ανήκουν είτε σε αυτό το κίνημα, είτε σε αυτή την εθνικότητα. Και όπως βλέπετε, το ευρετήριο που υπάρχει από πίσω βοηθάει στο να παρουσιαστούν όλοι οι τύποι περιεχομένου σχετικοί με αυτή τη συγγραφέα. Συγγραφείς που ανήκουν στο ίδιο κίνημα, διατριβές που έχουν γραφτεί πάνω στα έργα της ή πάνω στη συγγραφέα καθ' αυτού, και ακόμη και αν υπάρχουν και βίντεο ή άουντιο, καθώς και όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται μέσα σε μία σελίδα. Οπότε έτσι διευκολύνει πάρα πολύ το να εμβαθύνετε στην έρευνα σε κάποιον συγκεκριμένο ή συγκεκριμένη συγγραφέα. Daniela? Okay, go back again in the home page, because we have more treasures to uncover down here. You have the literature collections that are composing this collection. And so you can go through these, you see which they are. There are some collections that are from the German literature. Of course, the bulk of all these is in English language, but there is also coverage of some international areas, like, for example, there is the Caribbean literature, the Asian literature. In most cases, even in that case, they are
literature in English, okay, but there's a very wide coverage of African-American authors, African writers, African women, poetry, you see African-American, and then these German collections, etc. So when you go through one of these, let's try, for example, there was one American poetry, let's see, where was it? Irish women, English drama, for example. The page is of the collection, will give you a brief description of the set of the collection and which are the most important authors covered. You can search within this collection in this box here or in advanced search. And then again, you have this structure with the tiles that will give you an overview of the authors that are included into this collection, the primary texts that are part of the collection, the criticism related to the type of the category, the English drama in this case, and reference works, and some hints of some other movements, literary movements that can be related. So again, it's a very easy way of accessing the relevant information for a specific collection. Yannis? Σε αυτό το σημείο, όπως είδατε, κάναμε μια αναζήτηση πάνω στις συλλογές που περιέχει αυτή η πλατφόρμα. Που σε αυτήν την περίπτωση διαλέξαμε το English Drama, αγγλικό δράμα, και όταν επιλέγουμε αυτό εμφανίζονται όλοι οι συγγραφείς οι οποίοι περιέχονται σε αυτή τη συλλογή, τα πιο δημοφιλή, να πω έτσι, primary text, δηλαδή τα κείμενα, και γενικά οτιδήποτε περιέχονται οι συγγραφείς, η πιο πρόσφατη κριτική πάνω σε αυτό, τα αναφορικά έργα που συνιστώνται και γενικά πάλι ό,τι χρειάζεται να ξέρετε πάνω σε αυτήν την συγκεκριμένη συλλογή, καθώς και τα λογοτεχνικά κινήματα που περιέχει. Δανιέλα. Okay. Other things that you can see in the basic search page or homepage, if you will, is the access to 3 collections of multimedia. One is the audio plays of all the works from Shakespeare. And they have been performed by actors, and so you can view the entire collection and listen to the audio plays, okay? This one is a collection of a certain number of videos where poets will read either their works or works of other poets. They are in English, and so it will be a way of hearing to the lyrics of the poetry. Okay, these are videos. And then there is also an archive video of poetry, and where you can find a video and audio from let's say even beginning of the 20th century, sorry. So where again there is discussion of particularly important poets. So this is a collection of multimedia, and from here you can actually extract, and I would tell you to take some time, because it's an Excel file which includes the list of all the works included into the literature collection. So you can extract these just to have an idea of the volume of the content. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε και τις οπτικοακουστικές συλλογές που υπάρχουν μέσα, όπως τα Shakespeare Audio Plays, δηλαδή ηχητική όπερα, να το πω έτσι, οι ποιητές που διαβάζουν σε βίντεο είτε τη δική τους ποίηση, είτε άλλα ποίηματα, καθώς και ένα αρχείο, ηχητικό αρχείο της ποίησης, που ξεκινάει από τις αρχές του 20ου αιώνα. Κάτω-κάτω, όπως βλέπετε, κάτω από το More Information, περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε και να κατεβάσετε σε μορφή Excel ό,τι περιέχεται μέσα σε αυτές τις συλλογές. Και έτσι μπορείτε να καταλάβετε και το εύρος που υπάρχει μέσα. Όλες αυτές οι αναζητήσεις και γενικά στην πλατφόρμα γίνονται στα αγγλικά, γιατί είδα κάπου υπήρχε μια ερώτηση αν μπορεί να γίνει στα ελληνικά. Όχι, γίνεται στα αγγλικά όλα. Δεν υπάρχουν τα δεδομένα στα ελληνικά για να περιγράψουν τις βάσεις δεδομένων. Οπότε είναι στα αγγλικά. Δανιέλα. Okay.
Other sections of the interface, we have seen what you can find in this homepage in basic search, and you can launch a search from here. We have seen in advanced search, just let me go back there briefly, because here, when you select the primary text or all literature, you can also have here down some boxes that will help you limiting the search either by language or by content type, those content types that we have seen, by document types, or by literature collection. So that can be used already for limiting the search from the beginning. But then you have also other section. This is the catalog of all the publications. And the bulk of it, let's say the majority are the books which are listed in here individually, each single book. Okay, the others are the publication titles. Okay, so this is the number of publications that are included and the number of collections of audio or video works, the number of newspapers, magazines, etc. So you can see here the entire sides of each one of them. This one is the only one that actually is numbered individual titles in here, okay? But this is also searchable. So for example, if you want to see if there is anything that covers Greek or Greece in the title, so it has in the title itself the words, there are 143 publications. And in here, you can find some description. Some of them are books like this. Some other are periodicals. And when you open the periodical, for example, this one, it will give you a brief description. Oh, this is a book. Okay, so you have the description of the book in this case. This is not the periodical. And this is the way of accessing a single book. You can read it online. You can download it. And you can have the table of contents of the book here, and you can download single pieces. I'm just, yes, you go ahead. Go ahead, Yannis. Όπως είδαμε πριν στην προηγούμενη σελίδα κιόλας, η πλατφόρμα προσφέρει πάρα πολλά φίλτρα. Και αυτή είναι η διαφορά από το Google βασικά, ότι η πλατφόρμα αυτή, να το πω έτσι, περιέχει ένα βιβλιοθηκό νόμο μέσα, που σας βοηθάει να έχετε λίγα αποτελέσματα, αλλά ακριβώς αυτά που θέλετε. Να αποφύγουμε το θόρυβο με χιλιάδες αποτελέσματα και πολλές σελίδες. Υπάρχουν τα διάφορα φίλτρα ώστε να διαλέξετε ακριβώς αυτό που ψάχνετε ή αυτόν ή αυτή που ψάχνετε. Αν πρόκειται για πρόσωπο, το λογοτεχνικό κείμενο, κίνημα, τη χώρα, την περίοδο. Όπως είδαμε εδώ πέρα, έκανε μια αναζήτηση βάζοντας Greece or Greek, το οποίο, όπως είδαμε και προηγουμένως, υπάρχουν πολύ περισσότερες παραλλαγές του ονόματος. Θα μπορούσαμε να βάλουμε Hellenic, διάφορα ελληνική στα γαλλικά. Yes, you're right. I forgot to tell that. Θα μπορούσαν να βγουν πολύ περισσότερα αποτελέσματα, αλλά σε αυτή την περίπτωση βγαίνουμε και είδαμε ότι είναι ένα βιβλίο. Και υπάρχει στον τίτλο αυτό. Let me see. I wanted to find actually, let me see, this one. Oh, this is a book as well. I wanted to find the periodical. Yes, let me make the filter like scholarly journals. Okay. And here for the periodicals, you will see that you will get the description telling you the coverage. So from when to when. And if it's full text or it's a bibliographic, you can search within the periodical in here, but also you can see down here for each issue the single entry articles entry. So if it's archive, it starts and it gives you the entire coverage years, and you can select each single year and then the issues, and for each issue you will see here the titles. Okay, Yannis? Εδώ, όπως είδαμε, κάναμε μια αναζήτηση μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιοδικό, όπου μπορούμε να δούμε και τα διαφορετικά τεύχη, την κάλυψη, τη χρονολογική κάλυψη, και να επιλέξουμε τεύχη που έχουν εκδοθεί κάθε χρόνο. Και τη χρονιά και τα τεύχη, τα διαφορετικά.
I think there was a question about the university presses. If I understood well, if you want to know which are the university presses, you actually, let me see if you can find that as a publications, because it's a publisher, you can find them in the books, but not, here. Let's try this way. Something like University Press. There are actually several in the ebooks collection. Several. Okay, now we will ask me to do that again. Sorry about that. Okay, so the publisher is only available. Let me see what was. Because it's in the books, definitely. PB could be something like that. We can try, but because the books make it this possible. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή είναι αναζήτηση αναεκδότη, αλλά οι εκδότες φαίνονται μόνο στα περιοδικά και τα βιβλία, όχι στην κριτική ή σε άλλους τύπους περιεχομένου. I'm trying, because I know that for the books it's possible to search them, and there are actually in the collection books from several university presses. I'm just trying to see if it's possible to get from here, and that will be mostly, let's see, I have, okay, and in the source type, I don't know if there is source types. Probably these are almost, well, there is criticism results and the primary texts. I will find a way. You see this one, some of these are the reference books. They are from the university presses. But then there are also the books that are, you see, these are books from University Press. There is Cambridge University Press, Princeton, several of them, actually. I included mostly in the books, okay? So I've shown you about the publications, and I wanted to show you briefly the browse, which is, again, another very easy way of accessing the information, because all the content has been classified and then has been made possible to create these lists, either by literary period, and they are ordered in alphabetical order, okay? And you can find also the time coverage for each one of them. And for example, for ancient Greek period, you have 107 author pages, so you can reach the author pages, and there might be some of the texts, particularly in books of the classics, in some cases are in English, okay? Most of them actually are in English. And so you can find here the list of the author pages for the group for this particular period. You want to go ahead, Yannis, briefly? Όπως είδαμε σε αυτό το παράδειγμα, είναι το browse, δηλαδή περιήγηση που κάνουμε, και μπορεί να γίνει βάση λογοτεχνικής περίοδου, κινήματος, συγγραφέα ή συλλογής που υπάρχει μέσα. Και όπως βλέπουμε είναι χρονολογικά. Καλύπτει, είδαμε το παράδειγμα what was the ancient Greek, Daniela, that you... Ancient Greek... No, the Greece page that you selected. Yeah, yes, was ancient Greek period. This one. Okay. Η οποία καλύπτει, ναι, από το 1100 π.Χ. μέχρι το 600 μετά Χριστό. Και υπάρχουν 107 σελίδες συγγραφέων που καλύπτουν αυτό, οι οποίες είναι κατευθείαν αναζητήσιμες από εδώ. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε σελίδα. So there is a good coverage of authors from the ancient period, all in all, let's say. Basically, most of them are translated into English. Then there is also the possibility of searching, well, of browsing by literary movement. Again, they are ordered alphabetically ordered, and you can just browse it and see the authors for each one of them. Just keep in mind that each of these can be also searched. This is by author name, so the list is never ending, of course. And you see you have all the single authors
feature in some way in the collection. And this is the list of the several collections that are composing the collection, which is the same list as we have seen in the carousel in the home page. Okay? Όπως είδατε εδώ, είναι αναζήτηση βασικά ή βάση λογοτεχνικού κινήματος και υπάρχουν αναλυτικά σε αλφαβητική σειρά, όπως και το με author, με συγγραφέα, που εκεί είναι τεράστια η λίστα όσοι υπάρχουν, καθώς και τις συλλογές που υπάρχουν που είδαμε και στην πρώτη σελίδα στην αρχική. Οπότε η περιήγηση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Είτε θέλω να μελετήσω κάποιον συγγραφέα συγκεκριμένα ή κάποιο κίνημα ή να επικεντρωθώ σε κάποια περίοδο. Yes, I wanted just to also show you that for this list, you can find here also some scope notes that will give you a brief description for each definition. Okay, so you know what we are talking about. Yes, please go ahead. Ένας οδηγός για τα λογοτεχνικά κινήματα που περιγράφει το καθένα, πότε ξεκίνησε, τι είναι σε μια μικρή παράγραφο, όπως βλέπετε εδώ. Γιατί κανένας δεν μπορεί να τα ξέρει, ακόμη και αυτούς που... And similar, there is something also for the literary period. You have something similar as well. So you have here, actually in here, you can see that also there is these British periods that are ordered chronologically. I think I've seen a question about having them in chronological order, and so these are here actually ordered by geographic area, and then within each geographic area they are reordered chronologically. So you have this overview that is quite useful to keep in mind. It's part of the documentation that is embedded into the interface. Okay, so you can easily go and look into that. I think we have shown you... Oh, yes, sorry, go ahead, sorry. Ότι όπως είδαμε και πριν, υπάρχει ένα παράθυρο που παρέχει πληροφορίες. Αυτό υπάρχει ένα παράθυρο για την λογοτεχνική περίοδο και το τι υπάρχει μέσα σε κάθε λογοτεχνική περίοδο, όπου υπάρχουν και τα κινήματα με μια χρονολογική σειρά, γιατί υπήρξε και μια ερώτηση γι' αυτό. Go ahead, Daniela. Yes, I was saying that I think that we have shown you basically all the most important features. One thing that I wanted to just mention that there are some behaviors that work in the platform behind the scenes. For example, the plurals in English, the plurals are retrieved automatically, but also the different spelling between British and American English. So this is sort of part of this variant, but it's something that works on every collection, not only on this one, okay? But this variant particularly works particularly well in this collection. Yannis? Ναι, ότι σε αυτό η παραλλαγή του ονόματος αυτομάτως περιέχεται μέσα και ο πληθυντικός σε αυτό, όπως και τα διαφορετικές παραλλαγές του ονόματος, το οποίο, μάλλον του όρου αναζήτησης, τον οποίο βάζουμε μέσα. And finally, one thing to keep in mind that is your account particularly. There is also another feature that actually usually works behind the scenes. That is the removal of the duplicates. And these can be deactivated on the spot from the search page. And actually for you, apparently it is already deactivated. So the removal of duplicates is not active for you. That perhaps depends on some setting in the administration server. But just keep in mind that you may activate it from here in case you want to run this recognition and removal of the duplicates, which, as a matter of fact, let's face it, in a collection like this, it's rare that you can find duplicates. It may be perhaps in some rare cases, maybe different editions of the same documents, but I don't think that's the case. So just for you to know, and that's something that we didn't mention, but it will work similarly also for ProQuest 1 Academic that we have seen last week. Υπάρχει και αυτό το φίλτρο για να αποκλείσετε οι διπλές εκδόσεις που παρουσιάζονται πολλές φορές, γιατί μπορεί να είναι το ίδιο βιβλίο από κάποιον διαφορετικό εκδότη ή εκδιδομένο σε μια διαφορετική χώρα. Οπότε υπάρχει και αυτό το φίλτρο.
Okay, given all this, any questions? Are there questions, Maria? I see there was something in the chat, but those I I see there are I questions I about se- I accessing. sent. Yes, there was a question about access, how to access the platform. Maybe Miss Papanikolaou can give Ωραία. you the details. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που χρησιμοποιούν προκειμένου να μπουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Από εκεί και πέρα είναι ελεύθερη πρόσβαση, αν θέλουν να μπουν απευθείας στην πλατφόρμα. Και είναι ελεύθερη και η χρήση. Γιατί υπήρχε και αυτό. Δηλαδή, μπορεί να κατεβάσετε ένα βιβλίο, μπορείτε να κατεβάσετε, να στείλετε με email, να τα αποθηκεύσετε στον προσωπικό σας χώρο. Είναι ελεύθερη η χρήση. Πολύ ωραία. If you don't have time to answer all the questions today, just Υπάρχει keep in λίστα με mind, χρονολογία. Συγγνώμη, we have a log. υπάρχει μια ερώτηση. Υπάρχει λίστα με χρονολογική σειρά. Υποθέτω ότι αναφέρεται Το σε απαντήσαμε μερικώς. Ναι, το απαντήσαμε μερικώς προηγουμένως που λέγαμε για τα λογοτεχνικά κινήματα, τις λογοτεχνικές περιόδους. Εκεί πέρα υπάρχει και αναλυτική σειρά. Αλλά υπάρχει και ένα φίλτρο χρονολογικό στην κυρίως πλατφόρμα του Advanced Search, όπου μπορείτε να περιορίσετε το χρόνο στον οποίο σας ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, ας πούμε, να μελετήσω από το 1850 μέχρι το 1900. Μπορείτε να το κάνετε αυτό και να βγουν τα αποτελέσματα μόνο σε αυτή τη σειρά. Αλλά και πάλι υπάρχουν και φίλτρα για να βγάλετε τα αποτελέσματα να φαίνονται σε χρονολογική σειρά, βάσει ημερομηνίας έκδοσης. Επίσης, βλέπω μια ερώτηση για τη σχέση μεταξύ ProQuest και HearLink. Το HearLink έχει κάποιες πηγές από εμάς, το Periodical Archive Online, από την ProQuest, για όλα του τα μέλη, το οποίο όμως είναι μια άλλη πηγή, στην οποία αυτή είναι η σχέση. As this one, you see, you have access to this resource here that is via a deal with HearLink. And this is the books, the entire collection of ebooks in that case. So you have some more resources than the one that we have seen. Now, there was a question about university press in connection with medical and shipping. I don't know if Yannis answered this already, but ProQuest One literature is mostly oriented into literature. So if you are looking for university books for medicine, for shipping, etc., I suggest you go and explore this collection here. This is books. There is a lot of university press, and there may be coverage in medicine, etc. Okay. Θα μπορούσα να στήσω να κλείσετε τον ήχο. Okay. Thank you. Ευχαριστώ. Υπάρχει και μια ερώτηση για το πόσο διάστημα μπορούμε να τα έχουμε στο αρχείο μας. Θεωρητικά για πάντα. Δηλαδή, να το πω έτσι, για 364 μέρες να ανανεωθεί η συνδρομή και που πάλι δεν θα δείτε τίποτα. Μόνο αν υπάρξει ακύρωση θα χαθεί κάτι και αυτό θα υπάρξει και μια ενημέρωση από πριν. Οπότε μπορείτε να θεωρείτε ότι όσο το χρειαζόσαστε θα το έχετε στο αρχείο σας, στο προσωπικό σας χώρο. Κύριε Κανάτσιε, αν κατεβάσουν κάτι οι χρήστες, αυτομάτως δεν είναι δικό τους, μπορούν να το έχουν για όσο χρόνο θέλουν, όταν κατεβαίνει το αρχείο και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Ναι, αυτό λέω, όσο υπάρχει πλατφόρμα ενεργή, ναι, το έχουν για πάντα. Άμα κάποια στιγμή μετά από 10 χρόνια χτύπα ξύλο, έρθει κάποια οικονομική κρίση, μας πείτε δεν έχουμε λεφτά να συνεχίσουμε, τότε θα ειδοποιήσουμε στους χρήστες ότι θα ακυρωθεί τότε. Μπορείτε να κατεβάσετε κάποια από τα πράγματα που έχετε αποθηκεύσει στο προσωπικό σας χώρο και έτσι να μην χάσουμε τουλάχιστον κάποιο κομμάτι. Ωραία. Okay, we will collect all the questions anyway, so we will double check if we answered all. If there is anything that stays unanswered, we will send out a mailing afterwards with the answers to the questions and the PowerPoint presentation, okay? And also the link to the recording. I just wanted to mention briefly, going back to my presentation, actually, let me go because I don't want to go through it just briefly. Okay, this is what we have seen today, briefly. You will find some more examples in this PowerPoint.
You can find here the URL of some of the summary documentation, support documentation, LibGuide. We invite you to go there. You will find a lot of additional educational materials that you can look into, okay? And again, we invite you, please, when you have the chance with the PowerPoint, to go to the survey here and provide your feedback about the session. It would be very useful for us. Okay? Thank you. Να πω εγώ λίγο εδώ τώρα για αυτό που είπε η κυρία Κάσον, ότι όταν θα στείλουμε ανακοίνωση ξανά πίσω στους συμμετέχοντες και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα βέβαια, για το πού θα έχει αναρτηθεί η παρουσίαση και η μαγνητοσκόπηση, θα στείλουμε και το ερωτηματολόγιο. Το link με το ερωτηματολόγιο. Εγώ εδώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ιδιαίτερα εσάς κύριε Γκανάτσι για την συμμετοχή σας, τη συμβολή σας. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που κάνατε, γιατί διατηρούσατε τη διασύνδεση. Ήταν πολύ σημαντική η παρέμβασή σας σε αυτά τα σημεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you and Mrs. Carson for the excellent presentation. Thank you, all of you. We hope to hear you soon again. I hope to meet you again, of course. And again, as I said, if you have any need of additional training on the other collections, for example, or particular questions after you are starting using the collection, just don't hesitate to contact us. Okay? Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. Και τους συμμετέχοντες. Και οι χρήστες βέβαια γνωρίζουν ότι για οποιοδήποτε απορία ή οποιοδήποτε βοήθεια απευθύνονται στη βιβλιοθήκη και εμείς φροντίζουμε να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους και εμείς. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Stop the recording now, okay? Yes.